So now I will give the floor to Sao and Arfan, and you can go ahead with your presentation. Thank you very much, and good morning, good afternoon, and good night to myself. And so today, actually, and based on the suggestion, I'm going to give a very short talk first to lay some background for Arfan's talk. I'd also like to take advantage of this opportunity and to introduce my lab a little bit. So my lab is actually, and we're working on two different species, and poultry and dairy, and two different type of the bacterial pathogen and the probiotics. And recently we also add the component environment into this. For people who know to know me, and my research is not that focused, and I have many interests. Can be labeled as a jack of all trades, master of none, and so doing different type of the research. But one thing it's always actually bothers me is why the Staphylococcus aureus induced mastitis is very, very difficult to be eliminated. And even though with the antibiotics, using the antibiotics, and the spontaneous curing rate is low, but also the Staphylococcus aureus is able to invade the cells. And I have a PhD working on that. We in the past we found actually the annexin A2 as a potential receptor to receive the Staphylococcus aureus, and also the Staphylococcus aureus has the ability to evade the innate immune systems. But in today's talk, it's really, and we talk about the resistance. The Staphylococcus aureus has evolved the multiple resistance to antibiotics. So the one and scientific question and in our lab is try to address is how Staphylococcus aureus adapt to the antibiotics. We know the resistance, but also today, and for the people not familiar with the subjects, I also like to introduce the other concept: tolerance, persistence, and Arfan is going to talk about called the viable but non-culturable status. It's a VBNC. So please pay attention to VBNC, because for next 30 minutes, you will hear the VBNC a lot. So what is let's start with the easy one. So what is the antibiotic resistance? Basically, the bacteria now have the ability to survive even though in the presence of the antibiotics. Okay. So that's the definition for the resistance. How much the antibiotic resistance caused to the dairy industry, we don't know. But we can look at the human situation. And for human medicine, it was estimated if we don't deal with the AMR situation, antimicrobial resistance situations, in year 2050, and the 10 million people could die due to the AMR, and each year could lose 100 trillion US dollars. So this is very, very significant. So in terms of the resistance, antimicrobial resistance, yeah, really we are dealing with called the resistant genes. Okay, there are different type of the resistant genes. Some relate to the efflux pump, some relate to the enzyme. They can break down the antibiotics, and some they can change the target, and some they can reduce the permeability of the bacterial and membrane to the antibiotics. All those are the genetic changes. Okay, so this is the resistance we are talking about. Now, what are the
tolerance and the persistence. Tolerance basically are dealing with bacterial populations, okay? Those bacterial populations, they don't have the resistance, but they can survive a little bit longer and when they are exposed to the antibiotics than the susceptible populations. They can live a little bit longer. They can survive a little bit longer. Persistence is dealing with the small subpopulations, okay? And it's actually, you can think of them as a subtype of the tolerance. So I highlight those keywords here. Now, because I speak fast, maybe you're still confused. Let me give you another analogy. If we think antibiotics as a bullet, the resistance means the bacteria have the bulletproof vest. The tolerance one, you're dealing with those bacteria that can hide in somewhere. So you take a little bit longer time to find them and then kill them. The persistent one is those very, very small populations that they can pretend to be dead. They're hiding with the dead bacteria. Okay. Of course, you cannot find those bulletproof vests in the lab. So how we can, in the lab situation, differentiate the resistant one, tolerant one, persistent one, do two different types of the assays. One is we look at and to do the MIC. So the MIC assay can differentiate the resistant bacteria from the non-resistant bacteria. All the non-resistant can be including susceptible ones, tolerant ones, and persistent ones. They have a very low MIC concentration, and the resistant ones, they have the high MIC concentrations. So how we can tell the difference between susceptible one and the tolerance, susceptible one from the persistent ones, we do called the killing curve. So we expose the bacteria to the antibiotics, and then look at the measure the survival rate. The tolerant ones, they can survive a little bit longer. Let's say look at the figures in the middle. If we using the 1.5 hours killed all the bacterial ones, and the tolerant one maybe will take 3 hours. So the number of called the minimum duration of killing, that MDK, is high for the tolerant ones. For persistent ones, because only you are dealing with small populations. So for 99% of the bacteria, initial the killing, they're just like the susceptible ones. But after killing the majority of the bacteria, and you can see is the killing curve will changing the directions. Okay, so then the MDK 99.99% will be different from the susceptible ones. So this is a kind of definition of this. Now that's the definition, the resistance and the persistence or tolerance apply for all the bacteria. But let's look at the Staph aureus. Staph aureus, they are very good to pick up the resistant genes. Here, just want to show you two things. It's penicillin resistance and oxalin resistance. Okay, the penicillin was discovered in 1928, but really only go to the mass production in 1940s. 1942, we already found the resistant Staph aureus against the penicillin. Similarly, for oxalin, or called methicillins, and we can actually, and it's
the drug started on the market in 1960s, but in 1961, we already found the resistant genes. My lab worked on the methicillin-resistant Staph aureus. So that resistance is really due to the gene called the SCC-MEC. That SCC-MEC is a genomic island on the chromosomes. It's quite big, actually. They're containing two major components. One component, it's called the MEC gene complex. That place is code the genes for resistance. Another one is called the CCR gene complex. That the CCR gene complex is a recombinase, and they can cut the whole SCC-MEC and then move them around. So this is called the SCC-MEC. I was initially involved in the actual Canadian mastitis network. With the support from the mastitis network, we started looking whether the milk has the MRSA or not. I collaborated with people in University of Montreal, Sergio Messier. We did that, and in the 2010, so we published the first paper. Look at the several hundred actually the Staph aureus isolate. I didn't show the results here. I can tell you, among those several hundred isolate, we didn't detect any MRSA in milk, from milk. So then I did the similar actual research in China, and it's very easy. The first sampling and 3 farms, right away, we found the methicillin-resistant Staph aureus. Okay, so we continued the work, and so we just sequence them to see which type of the SCC-MEC they have. The SCC-MEC, they are different type. Now, up to now, there are 15 types. How we can decide the type is there are 2 conditions. One is based on the novel combination between the CCR gene complex and the MEC gene complex. You have to have a new combinations. Okay. The second thing is to claim the new type, you have to be approved by the International Working Group on the Staphylococcus cassette chromosome element. So, we were lucky actually, and we found some actual one isolate. It's actually they meet the requirement. So we submitted to the International Working Group and got approved. So the type 12 SCC-MEC was actually discovered in my lab. Okay, now it's actually 15 and the type and already reported. Recently, we actually go through the genome mining, and we found most probably much more and different type of the SCC-MEC that actually exist. However, we cannot claim that because this goes through the genome mining. We didn't characterize those actually the gene and the complex. So we didn't submit it to the international body for approval. We just reported the results. Another thing is we also kind of interested is actually, and when we using the antibiotics treat the Staph aureus, and what will happen to those actual SCC-MEC. So in one research, what we found is those antibiotics against the DNA replication and repairs, they can induce called the SOS response. And that response goes through the different steps. Eventually, they can induce the CCR gene actually expressions. CCR gene is, as I said before, it's called the recombinase genes. Okay, so they can cut the SCC-MEC out and form the intermediate circular structures. Okay, that circular structure can be released
And this is there are potential for horizontal gene transfers. So this is our work on the resistance. And then we also interested in the called the tolerance. We published a few papers on this, okay? And this is just a few papers. So how we can do that? How we can do that is we get the Staphylococcus aureus isolate, expose them to the high concentration of the antibiotics, different antibiotics. How high? 20 times MRC concentrations. And we treat them for different period, and then wash them out, culture them in the regular medium, and then we measure the MRC, we measure the MDK, and we also gene sequencing them. So if MRC changed and the number become high, that means they already actually developed the resistance. But if the MIC is same, but the MDK is increased, as I talked before, that means they developed the tolerance. Okay, so, and this is one type of the one experiment I showed. This is at the bottom one is the white type. After the different cycle of those exposure to the high concentration of antibiotics, this looks like they developed actually the tolerance. Okay, and then we looked also the gene changes, and we found detect which gene is involved actually that goes through the mutations. So why we needed to do this? Why we needed to do this is what we are really interested in is the mutation happened during the tolerance development. Actually, what they can do is they can increase the mutation rate in bacteria and also increase the survival ability of those bacteria. Because of the increased mutation rate, what will happen is it gives the bacteria a chance to develop the resistance. So our work is really working on is actually how the resistance actually is developed. So from the tolerance eventually to the resistance. So this is tolerance. We didn't work on the persistence, but in the last 2 years, we started working on in a new area, VBNC, as we already talked before. So VBNC is actually this area. It's not new, but it's still controversial, okay? So, and first we look at the definition is a long definition, but I highlighted a few words here. One is you are dealing with the subpopulation. Do you remember when I was talking about the persistence? It's dealing with the subpopulations. That's one. The second one is under the stress, those bacteria lose the culturabilities. So you cannot, in the normal culture, you cannot detect them. And the third actual thing is resuscitations. If we give them the right conditions, and then those actually the VBNC can become the culturable again. So why this area is controversial, so why we needed to get into this? Why we get into this is if we look at the mastitis, okay, and most mastitis are caused, we know it's caused by the bacteria. But if we even look at the clinical actual cases, not all the sample from the clinical sources, we can actually culture the bacteria. Some of them actually it seems no bacteria there. Maybe is those bacteria become the VBNC, okay? If that's the case, then this could be a problem because the VBNC eventually can become the culturable again. So this could be leads to the milk safety issues. So we decided to get into that. But I said the VBNC is a little bit controversial. Why I will say that
is because there is different opinions. The first opinion said there is no such things, VBNC. So if you look at the title of the paper published in 2021, is they said viable but non-culturable cells are dead. This group published a couple of papers that keep saying that. And this is actually really coming from an individual, like the group, okay? So this is one type of one opinion. The second opinion is we said, it's dealing with the suburb and populations. People say, it's persistent cell, actually VBN cell. They are really the same thing. Okay, only difference is it's a different degree of the dormancy. So from active cells, they can, have the persistent cells from the persistent cell and then VBNC cells. So this is a second opinion. The third opinion is it's true. Actually, VBNC does exist, okay? And they have three unique features. The first one is non-culturable, but they have a potential switch back, become culturable. The second thing is measured, they have still the metabolic activities. They have the high membrane potentials. The third one is if we look at the transcription and the translation, they are still active. Personally, I agree with this definition. And often and recently we discussed a lot. He also agreed with that, but he thinks this actual definition needs some improvement. He has some thinking about that. So that will be end of actually my short introduction. But I would like to using a smart French and Frenchman's words as my conclusion. Okay, and so this is in French here, and I'm not going to talk about that. But I think what we are doing is we are working on a journey to try to understand it, and we will continue working on that. And recently, a lot of people ask me when I'm going to retire. I can tell you, and not in the near future. I'm just getting too excited about the research, and we'll continue working on that. So that will be my talk, and thank you very much. Thank you, Xin. So Arfan, I guess it's your time. Good morning and good afternoon, everyone. I'm really thankful for this opportunity. I will discuss about the investigation of the viable but non-culturable state in mastitis causing Staphylococcus aureus under antibiotic stress. These are the contents of my presentation. We know, as Dr. Zhao discussed, that bovine mastitis is inflammation of mammary gland that may be bacterial, viral, or fungal. Among bacterial pathogens, Staphylococcus aureus is the key player, and treatment mostly relies on use of antibiotics. We give the targeted concentration of antibiotics, although they inhibit visible growth, but complete eradication is still challenging. This suggests that under stress condition, despite they are sensitive, they have some non-proliferative adaptations such as persister cells and VBNC cells. As Pasquarelli et al. 2013 reported that ceftiofur hydrochloride under vancomycin or quinpristine with starvation stress can change into a VBNC state. These VBNC state does not form colonies on under conventional microbiological conditions, so they can evade culture-based diagnostics. They are also different from their normal counterparts in their shape, cell wall, architecture, membrane composition, metabolic activities. They can tolerate more lethal concentration of antibiotics, and they can also resuscitate and regain culture ability.
They may also serve as hidden source of contamination because it has been demonstrated that conventional food processing technique like pasteurization is insufficient to completely eliminate the viable cells. Despite such implications, most of our studies focus on culturable part, and information about the transition of VBNC state in mastitis causing Staphylococcus aureus is still limited. To treat Boyne mastitis, spectra mast and this special formula are the most frequently reported antimicrobials that are being used on Canadian dairy farms. The spectra mast is basically septifer hydrochloride, which is third generation cephalosporin and has bactericidal activity. It is also FDA approved and does not require any withdrawal period for milk. So it is also internationally being used for to treat Boyne mastitis. To further study our VBNC, we consider it as a model antibiotic. And our first question was, does septifer hydrochloride stress induce a VBNC state in mastitis causing Staphylococcus aureus? These Boyne mastitis, these mastitis causing Staphylococcus aureus are also report to form in vitro biofilms, and these in vitro biofilm formation ability changes with genetics and according to environmental conditions. And this in vitro biofilm formation ability is also associated with the persistence and severity of the infection. Uh, so we also investigated how this in vitro biofilm formation ability of Staphylococcus aureus effect is associated with the survival under antibiotic stress. To answer our questions, we selected 8 mastitis causing clinical isolates and 1 reference strain. We grow them on TSP and TSA. And when these cells completely lost their culture ability, after removal of the antibiotic stress, we resuspended it in milk and TSP. In TSP, we checked culturability, regain in culturability based on turbidity, whereas in milk, we checked we grow them on mannitol salt agar to check whether they regained culturability or not. Before the start of experiment, we checked in vitro biofilm formation ability of the selected isolate that was significantly different among the isolate, with A7 was the highest biofilm producer. With A7 was this isolate was the highest biofilm producer compared to the other isolate, and this different variation in biofilm production of the isolate may be explained based on genetics of the different genetics and adaptation to various environmental conditions. To make sure that our selected isolate are sensitive to septifer hydrochloride, we performed minimum inhibitory concentration assay. This is the concentration that inhibit visible growth, and noted that MIC of the septifer hydrochloride against these isolates ranged from 0.49 to 1.95 microgram per ml. As per CLSI guideline, none of our isolate was resistant to septifer hydrochloride. To treat Boyne mastitis, we mostly give intramammary infection that targets high concentration near to minimum bactericidal concentration. So we also establish minimum bactericidal concentration that ranged from 30. This minimum bactericidal concentration is the concentration that eliminate 99.9% of the bacterial population, and this MBC ranged from 33.3 to 62.5 microgram per ml. To proceed our experiment and of VBNC, we selected these two antibiotics, MIC stress 1.95 microgram per ml and MBC 62.5 microgram per ml.
we gave the stress of MIC and MBC for 2 days and 8 days. But before the stress, we as a baseline, we find culturability of the and viability of the isolates. We checked culturability by droplet method and viability by Perpedium monoazide qPCR. Then we gave antibiotic stress to the isolate, and after 2 days of stress, we again find the culturability. We measured the culturability and viability. The isolates that we are supposed to measure culturability and viability, the response of antibiotics after 8 days. On day 3 and day 6, we replaced media containing antibiotics to make sure that during 8 days of stress, continuous supply of nutrients and continuous antibiotic stress. And after 8 days, we again noted the culturability and viability. The response of culturability was and viability was this. After 2 days of MIC level of stress, change in culturability was significant across all isolates, whereas viability remained relatively stable. The difference of culturability and viability indicated the presence of VBNC cell. We calculated VBNC cell by subtracting culturable cells from viable cells. And the VBNC cell after 2 days of MIC level of stress ranged from 1.37 to 27.66% of the initial population. After 8 days of stress, culturability across most of the isolate was completely inhibited except these 3 isolates, and viability remained relatively stable. And the VBNC cell ranged from 0.08 to 3.6% of the initial population. We also, under MBC level of stress, after 2 days of stress, although the response was more amplified, but culturability was still detectable across all isolates, and viability was changed but still relatively stable. And the VBNC cell ranged from 0.61 to 13.3% under MBC level of stress after 2 days. But when we extended the stress up to 8 days, the culturable cell across the all isolate become 0, but viability was still detectable across all isolate. And when we calculated VBNC cell, the VBNC cell ranged from 0.2 to 0.3% of the initial population. This study indicated that mastitis causing Staphylococcus aureus has the potential to change into viable but not culturable state under cephalosporin hydrochloride stress. We also checked the association of bacterial survival as culturability and viability with the biofilm production, and this scattered plot with connected lines, the red plot, we can see that culturability was relatively stable with the biofilm production after 2 days of stress, although there was weak positive correlation, but that was not statistically significant after 2 days of MIC level of stress. However, we can see that after 8 days of MIC level of stress, isolates with only high biofilm production retained culturability, but low biofilm production, they completely lost their culturability. And the correlation indicated, the correlation value was 0.843. That was statistically significant. When we check the association with the VBNC formation after 2 days and 8 days of MIC level of stress, although it was positive, but that was not statistically significant. When we checked under MBC level of stress, the biofilm production did not supported
Staphylococcus aureus survival in culturability, as after 2 days of stress, even medium and low biofilm producer also maintain some culturability. And the response was similar, although this was positive but non statistically non-significant, non-significant association with the bacterial survival of this VBNC cell. This study indicated that at MIC level, biofilm supports Staphylococcus aureus survival via culturability without significant association to VBNC transition. However, this protective effect become negligible under MBC level of stress. When, as I discussed, under MIC level after 8 days of stress and under MBC level after 8 days of stress, most of the isolates completely lost their culturability. The isolate that completely lost their culturability, we removed the stress and resuspended them into TSB and milk and incubated at 37 degrees centigrade. We assessed the regain in culturability up to 3 days, and in TSB we checked the regain in culturability based on turbidity, and in milk, although the isolate that regain culturability, there was some flakes formation, but we further confirmed based on mannitol salt agar growth, and noted that under MIC level of stress, all isolates were resuscitated, but under MBC level of stress, 6 out of 9 isolates were resuscitated. We are also further investigating this revival dynamics of VBNC state under antibiotic stress. We are looking for the triggers that help its revival. What is the behavior? What is the revival behavior, and what are the molecular mechanisms behind this resuscitation? As Dr. Zhao, based on these findings and literature and also other findings, we propose that these persistor cells and VBNC cells are different from each other. As when we give the stress based on duration and intensity of the stress, this is under antibiotic stress, overall bacteria may coexist as VBNC cells, persistor cells, and dead cells. When we remove the stress from persistor cells, they regain culturability in parallel with the normal culturable cells. However, the VBNC cells, when they revive, when we remove the stress, they require some stimulation in terms of longer incubation or some stimulant, and they regain culturability. But this regain is only possible before a resuscitation window. This resuscitation window is is the duration and intensity of the stress. If this resuscitation window is passed, then even we give the stress, even we give the stimulation or longer duration or stimulant, then they will not be regained culturability, and they will be permanently changed into dead or non-resuscitable cells. These are the basically the what we are proposing, and we are working on it, as we find that under VBNC Staphylococcus aureus under antibiotic stress can change into VBNC cells. So this suggests that there is risk of false diagnosis, and this highlight the potential spread, sustain, and reoccurrence of the infection. This VBNC cell may also serve as hidden source of contamination for milk and other dairy products. To address this challenge, we need to re-evaluate our culture-based diagnostic and current treatment approaches. Yes.
Yes, thank you. And if you have any question, please. Thank you, Arfan. So we are a bit over time, but we have time for a few questions. François, you had a question for initially. Yeah, I can. Thank you for both of your talk. I can try to link both part of your speech, both of your speeches together and ask a general question like, can we find markers, genetic markers for V, B, and C in terms of transcription markers? For example, you then talked about SOS response. Do you think you could find perhaps even the biofilm gene markers, some variable expression that you could only see in VB and C cells? Theoretically, maybe. And in reality, I think at this stage, I don't think there is enough research to get into that. And I think really need much more research to find it. You will see changes. The thing is how specific, unique that as a biomarker. I think that's why I think I said it's a little bit controversial. I think it's really how to define them. It's so. I think with the research, in 5-10 years, it's possible. Right now, a lot of people are getting into the single cell sequencing, and so with those kind of advanced of technology, it's quite possible, but not at this time. All right, that would be useful indeed. So I had a very quick question regarding the work you presented, Arfan, concerning the method you use to detect viable cells. You talked about qPCR method. Have you tried live dead methods? The propydium iodide and cyto9 staining. I did not try, but that is for detection, but not very good for quantification. Actually, Okay. we were working with quantification, so we selected this. Yeah. OK. Thank you. On va passer à la présentation suivante. Merci Xin, merci Arfan. Merci pour ces travaux sur des questions d'importance pour les résistances aux antibiotiques. C'est vraiment, ça fait une bonne revue de biblio. Donc je vais maintenant passer la parole à Gilles et à Lisa pour un sujet sur le profilage cytokinique chez la vache laitière. Gilles, je te laisse. Bonjour à tous, merci de cette introduction. Donc, on va changer un petit peu de versant et s'intéresser plutôt au versant animal et vache laitière. Donc, on sait que dans le contexte actuel de la production laitière, pour maintenir une bonne durabilité et une rentabilité économique des élevages laitiers, il est important d'avoir une bonne maîtrise des coûts et en particulier des coûts de santé. Et ça passe aussi par une amélioration de la longévité des vaches laitières qui jusqu'à présent est relativement courte. Donc, ça s'inscrit aussi dans un contexte de réduction de l'utilisation des antibiotiques. Et donc, ça crée des contraintes sur la gestion des maladies infectieuses comme les mammites, les métrites chez la vache laitière, tout en considérant de mieux en mieux le bien-être de cet animal. Donc, on sait que les maladies infectieuses, elles sont particulièrement prévalentes dans les premières semaines de la lactation, avec souvent une origine multifactorielle et entre autres un défaut d'adaptation de la vache laitière à la lactation par insuffisance de la préparation avant le vélage ou pendant la période sèche pour les multipares. Donc, idéalement, il serait intéressant de pouvoir détecter ces vaches qui, a priori, ont un risque accru de développer des maladies infectieuses ou qui portent un certain nombre de facteurs de prédisposition, qu'ils soient d'origine génétique ou des facteurs acquis au cours des lactations précédentes. Malheureusement, pour l'instant, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il y a assez peu de facteurs, d'indicateurs
qui permettent de prédire de façon satisfaisante cette prédisposition. Alors, on sait que l'apparition des maladies infectieuses, elle est peu ou prou liée à une diminution de la réponse immunitaire, de l'immunité dans cette période, et elle est elle-même soumise à différents effets, des différents facteurs. Alors, certains qui sont incontournables, comme la mise bas et le début de la lactation, voire même dès le début de la production du colostrum, un lien fort avec les modalités de rationnement de la vache laitière, mais on sait aussi qu'il y a un état inflammatoire latent qui apparaît dès la mise bas, un lien éventuellement avec d'autres facteurs, et en particulier des facteurs métaboliques, et notamment la cétose, ou bien en relation avec des anomalies nutritionnelles, qu'elles soient d'origine, de type vitaminique, ou éventuellement en lien avec les apports phosphocalciques et magnésium. Donc, tous ces facteurs sont fortement intriqués les uns dans les autres, et il est souvent difficile de distinguer la poule de l'œuf. En tout cas, on sait que lorsque, par des stress multiples, une vache s'engage dans une certaine spirale déclinante avec une augmentation progressivement des facteurs de risque, on observe progressivement l'apparition, quelquefois même, de plusieurs maladies infectieuses concomitantes, comme celle que j'ai citée précédemment. Donc, notre objectif, c'était d'essayer de mieux caractériser le profil inflammatoire et la capacité de réponse des vaches laitières, en particulier à cette période. Et pour ça, on a développé une nouvelle stratégie qui consiste à stimuler des échantillons de sang. Alors, les stimuli qu'on utilise couramment, ce sont des bactéries tuées, parmi celles qui sont le plus communément responsables des infections dans cette espèce. Mais on peut aussi utiliser des ligands de TLR, les récepteurs de ces bactéries, et notamment celui qui est le plus communément utilisé, le lipopolysaccharide, le LPS, pour activer plutôt le volet inné de la réponse. Et donc, pour caractériser cette réponse, on utilise un dosage multiplexé des cytokines. Et pour cela, donc, on a co-développé avec Verpinglipor une technique de dosage des cytokines et chimiokines bovines. Alors, il s'agit de 15 cytokines et chimiokines, 5 de la réponse innée, 5 de la réponse adaptative, les molécules, les cytokines signatures des principales réponses T, et 5 chimiokines. Donc, le principe, c'est celui qui a été développé par la société Luminex, qui consiste à utiliser des billes magnétiques qui permettent de quantifier de façon assez précise avec un standard externe la concentration de ces produits, de ces cytokines dans les fluides biologiques. Donc, on a mis en œuvre cette stratégie de mesure de la réponse cellulaire chez la vache laitière. Et donc, ici, deux résultats marquants. Ben, cette stimulation, selon qu'on utilise une des bactéries responsables des mammites, que ce soit Escherichia coli, C, Staphylococcus aureus ou Streptococcus uberis, ben, vous voyez que le profil de réponse, il est différent, et on peut différencier donc la réponse en fonction de la bactérie tuée qui a été utilisée pour stimuler l'échantillon de sang. De la même façon, on a réalisé ce type d'analyse sur une centaine de vaches laitières, et vous voyez que par une analyse intégrée, il est possible de distinguer trois groupes différents. Et vous avez à la droite de l'écran les cytokines, la contribution des différentes cytokines dans les deux dimensions, et comment elles permettent de discriminer ces trois groupes. Et on a ensuite recherché des liens avec les facteurs de production ou les maladies du péripartum chez ces vaches. Et pour donner deux exemples, on voit ici que, par exemple, la réponse de ces trois groupes à l'initiation de la lactation, la réponse métabolique, est différente, avec des niveaux de bêta-hydroxybutyrate sur la période 50 jours, 60 jours,
qui est significativement différente entre les deux groupes extrêmes. Et si maintenant on regarde le niveau de cytokine, donc c'est pour le premier groupe de, de boîte à moustache sur le deuxième graphe, on voit qu'il y a une relation plus ou moins linéaire de la production de cytokines en lien avec un index génétique parmi d'autres, en tout cas l'index génétique cellule. Donc on voit que ce test, il est capable de révéler des différences, qu'elles soient sur la nature du stimulus utilisé pour activer les cellules sanguines ou bien des facteurs de production ou génétique chez l'animal. Et donc je passe la parole à Lisa. Et donc moi, l'objectif de ma thèse, c'est de mettre en lien ces profils cytokiniques avec le microbiote de la vache laitière. Sauf que nous, on travaille sur le microbiote fécal parce que, en fait, chez le monogastrique et chez l'humain, quand on étudie le microbiote digestif, on étudie principalement les fesses ou des biopsies, alors que chez le ruminant et plus précisément chez la vache, on travaille plutôt et on fait plus de la recherche sur le microbiote ruminal en lien avec la santé et plutôt avec l'aspect fermentation et digestion. Alors que quand on veut étudier le microbiote, enfin, le lien entre le microbiote santé, on voit que chez le monogastrique, c'est plutôt les fesses. Et donc, on s'est intéressé plus aux travaux de description qu'il existe sur le microbiote intestinal. Et on s'est rendu compte que le lien avec la santé globale de l'hôte était peu étudié. Donc, on a trouvé qu'il était avantageux d'étudier le microbiote intestinal du bovin en lien avec la santé. Et pour ça, on a commencé par regarder ce qui se faisait dans la littérature. Non, on a commencé par se poser les questions pour établir le lien microbiote et immunité de la vache laitière. Donc d'abord, on s'est demandé qu'est-ce qu'on sait du microbiote fécal de la vache laitière en lactation, pour après étudier et décrire l'évolution du microbiote fécal de la vache autour du vélage et voir si on établissait un lien entre le microbiote fécal et le profil de réponse immunitaire au stimulus LPS. Et donc pour ça, on a commencé par faire une méta-analyse du microbiote de la vache. Et dans la littérature, en fait, il en existe déjà une qui est intitulée une méta-analyse sur le microbiote du tube digestif du bovin en général, où en fait on étudie les bactéries et les archées, et il y a une comparaison rumen-faisselle. Donc ils étudient tous les fragments, tous les segments du tube digestif, mais ils font précisément une comparaison rumen-faisselle parce que ce sont les deux compartiments qui ont été les plus étudiés. Sauf que quand on s'intéresse aux articles qui sont inclus dans cette méta-analyse, en fait, on se rend compte qu'il y a 52 articles, dont seulement 14 étudient le microbiote fécal. Et en fait, il y a des mélanges de vaches laitières, bœuf à l'engraissement et veau. Et quand on regarde seulement la vache laitière, il y a seulement 6 articles inclus. Donc, cette méta-analyse date de 2019 et nous, on s'est intéressé et on s'est dit que c'était intéressant de reprendre cet exercice-là, mais en le précisant à la vache laitière en lactation. Donc, on a fait une revue systématique de la littérature sur PubMed où on a voulu inclure les éléments donc, microbiote du séquençage cell-vest, plutôt microbiote intestinal ou fécal, parce qu'en fait, c'est sensiblement similaire quand on fait les prélèvements, on fait un prélèvement rectal. Et plutôt, donc, on a regardé ce qui était publié en ruminant et en vache laitière. Et sur les 526 articles identifiés, on a décidé, nous, de se concentrer sur le bovin de sexe femelle de race Holstein en lactation et par une méthodologie d'identification de microbiote qui est la région hypervariable V3, V4 via métabarcoding. Et nous, on a voulu conserver que les éléments où on avait les données brutes disponibles, donc les données de séquençage sorties de séquenceurs, ce qu'on appelle les fichiers FASQ. Et à ce moment-là, on avait 28 articles identifiés. Et sur ces 28 articles, nous, on a repris donc, tous les fichiers bruts qu'on a retraités ensemble et on a ajouté deux articles, enfin deux bases de données plus récentes, donc liées à moi, mes propres données de thèse et des données de l'UMR Gabi, aussi de l'INRA, sur les vaches laitières en lactation. Et au total, sur ces 30 articles, on a 2160 échantillons qu'on a retraités en bioinformatique et on a fait des filtres sur la qualité.
Donc, sur ces 2160 échantillons qu'on a traités en bureau informatique, on n'en inclut que 2136. Et avec ça, on peut décrire des profils de microbiote. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Mais aussi ce qu'on appelle le corps macrobiota, donc le microbiote cœur qui est invariable et commun à tous ces échantillons et donc à toutes ces vaches laitières en lactation. Donc nous, ce qu'on identifie, c'est 25% des familles, donc, en termes de taxonomie, donc des familles bactériennes présentes, font partie du corps microbiota. Donc c'est seulement un quart de la taxonomie qui est inclus dans le corps. Et en termes de composition, en termes de nombre et d'abondance relative, en fait, ces 25% de familles représentent 88% de l'abondance relative globale de ce qui est trouvé dans ce microbiote fécal de la vache laitière en lactation. Et donc, ces familles sont triées là en abondance relative et en prévalence au sein des échantillons. Donc, on voit que en fait, la majorité sont dans plus de 2000 de nos échantillons. Donc, ça montre l'aspect assez robuste de ces identifications. Donc, l'article est en préparation sur ce volet-là. Une fois qu'on a décrit le microbiote de la vache laitière, nous, on a fait un essai expérimental que je vais vous décrire un petit peu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos partenaires du projet, donc l'Institut technique de l'élevage et Innoval, qui est une coopérative de Bretagne, on a sélectionné 25 fermes pour échantillonner environ, pour un objectif de 450 vaches laitières, seulement des races Holstein et des rangs de lactation 2 et 3. Et cette campagne de prélèvement a eu lieu de novembre 2022 à février 2023, avec pour objectif d'obtenir des bases de données élevage, donc plutôt les performances des animaux, microbiote et immunophénotypage. Et ça a été fait de cette façon. En fait, on a prélevé en partenariat donc, avec l'école Veto dans le cadre de thèse vétérinaire de 2 étudiantes. On a prélevé des fesses et du sang dans les 3 semaines précédant le vélage et sur les mêmes individus, des fesses et du sang dans la semaine suivant le vélage. Et donc, sur ces 25 fermes, on a en fait échantillonné 430 vaches laitières et, et donc une majorité de L2 et un petit peu moins de L3, donc de troisième lactation. Et au final, quand on récupère toutes les données, on a 411 vaches. Concernant les bases de données qu'on a obtenues, on a donc la base de données élevage avec des données d'élevage assez basiques, donc pour objectif de qualifier la production et l'état de santé de la vache pendant sa lactation. Ensuite, on a la base de données microbiote où là, on a récupéré les fesses, extrait l'ADN, fait une première PCR pour étudier les régions hypervirales B3, B4 en métabarcoding, donc ce que j'expliquais un petit peu plus tôt, pour après le séquencer. On a obtenu les séquences brutes et traité les données via une pipeline informatique qui s'appelle Frogs, et pour obtenir des tables d'abondance afin de caractériser le microbiote des vaches avant et après le vélage. Et pour la dernière base de données, donc immunophénotypage, pour les échantillons avant et après vélage, les a inclus dans des solutions contrôle et LPS pour étudier les cytokines, comme Gilles l'a présenté un petit peu plus tôt. Et l'objectif, c'est de qualifier la réponse immunitaire et le profil et la réponse immunitaire des vaches avant et après vélage. Et donc, avec tout ça, on peut décrire l'évolution du microbiote autour de la MISVA. Donc ça fait l'objet d'un papier qui a été soumis à Animal Microbiome, qui est en cours de révision, où on étudie les changements de microbiote autour du vélage. Donc là, ce qu'on voit en fait sur la gauche, c'est l'alpha-diversité. C'est un indicateur de richesse et donc de nombre de taxons différents trouvés dans les échantillons. En bleu, on a les échantillons avant vélage en fonction de la date de prélèvement. Donc, sur la gauche, on a les prélèvements les plus loin du vélage avant. Et sur la droite, en rouge, c'est le prélèvement après vélage. Donc, en fait, ce qu'on voit en termes de richesse, c'est qu'on a la diversité microbienne qui diminue après le vélage en termes de bactéries. Et ensuite, on peut regarder aussi l'indicateur de bêta-diversité qui est plutôt un indicateur de composition et de différence de composition. Et donc là, ce qu'on voit sur le graphe de droite, c'est que les échantillons en bleu, c'est les échantillons, encore une fois, avant vélage et en rouge, après vélage. Et donc là, entre les 14 jours sur les mêmes individus et les 14 jours entre les 2 prélèvements, on voit qu'il y a un changement de microbiote et une évolution du microbiote, ce qui nous amène à étudier en termes d'analyse différentielle
qu'est-ce qui change dans ces microbiotes avant-après vélage. Et en fait, on observe des différences avec des taxons qui sont plutôt représentés pendant le prépartum et des taxons un peu plus représentés pendant le postpartum. On ne va pas s'attarder trop dessus, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a plus de campylobactères, qui est un agent pathogène potentiel responsable de campylobactériose avant vélage. Et après le vélage, on a plus de bifidobacterium qui est identifié comme probiotique et donc assez bénéfique sur le postpartum. Donc, une fois qu'on a identifié ces différences-là en termes de microbiote, on veut regarder ce qui se passe autour des cytokines, autour de la MISVA. Et donc, quand on regarde dans une ACP les conditions contrôle et stimulées avant-après vélage, on voit qu'on a des différences entre les conditions contrôle sur la gauche et les conditions LPS sur la droite. Non, c'est l'inverse. Les conditions contrôle sur la droite et les conditions LPS sur la gauche. Mais on ne distingue pas le avant-après vélage sur ces données-là. Donc, on s'est dit que nous, on allait faire une analyse un peu plus poussée en utilisant certaines variables, en calculant d'autres variables. Donc, on a pris les échantillons avant vélage avec le témoin et le LPS corrigé par le témoin, et la même chose après vélage. Et ensuite, on a aussi calculé les différences entre les témoins, donc l'évolution avant-après vélage sur les variables témoins et LPS. Donc, on a 6 variables par analyse. Et avec ça, en fait, on utilise une analyse discriminante basée sur l'ACP pour identifier des clusters de profilage cytokinique. Et sur les 411 vaches prélevées, on a 6 outliers qu'on a éliminés et on obtient 4 groupes sur les 405 vaches avec 6 cytokines et kémiokines qui contribuent au clustering qu'on étudie un peu plus en détail. Et donc, ces clusters-là sont assez divers et différentiels. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que le cluster 2 est assez différent des autres et donc un peu à part. Et en plus, c'est un effectif plus petit que les autres. Donc, on se doute qu'il y a quelque chose qui se passe avec ces animaux-là. Et on va l'investiguer un peu plus tard. En termes de performance, on a des différences en termes de score cellulaire, mais ça, les analyses sont encore un petit peu en cours pour être plus détaillées sur ces éléments différentiels-là. Et donc, avec ces clusters de cytokines, on essaie de regarder s'il y a une différence entre ces vaches basées sur ces profils cytokiniques et le microbiote. Et donc, pour ce faire, on utilise des modèles généralisés, des modèles mixtes généralisés, où on met les groupes et toute la taxonomie et l'étape d'abondance, en fait. Et en fait, on observe que avant vélage, donc là, on a les différences entre les groupes avant vélage ici et après vélage ici, on observe qu'on a beaucoup de différences et des taxons qui reviennent quand même régulièrement. Et donc ça, l'analyse est toujours en cours pour plus déterminer ces éléments et être un petit peu plus précis. Par contre, on n'a pas de différence en termes de richesse. Donc les éléments, en fait, on a autant de nombre de bactéries identifiées dans tous les groupes. Mais on a des différences en termes de composition, ce qui est quand même intéressant. Et donc, pour conclure, on a montré que le microbiote fécal bactérien change pendant la période de transition chez les vaches laitières. On a une méta-analyse sur le microbiote fécal de la vache Holstein qui est en cours. On a pu relier les profils de cytokines à des variations de microbiote. Et l'utilisation des modèles généraux linéaires qu'on utilise peut nous permettre d'identifier des liens avec cette analyse. Et donc là, le travail qui reste à faire, c'est d'identifier de possibilités, des possibles biomarqueurs de l'état inflammatoire avant et pour pouvoir potentiellement prévenir l'apparition des maladies postpartum. Donc, merci à tout le monde et de votre attention. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Gilles et Lisa? Non. Alors moi, j'aurais une question peut-être qui est un peu bateau, mais vous avez noté le régime des animaux
qui sont avant vélage, après vélage, et je suppose pas le même. Est-ce que là, vous avez collecté 400 animaux? Oui. Dans les différents élevages, vous avez noté des différences de régime. Est-ce que ça ne peut pas engendrer des effets confondants dans les Si, ça a été une résultats? grande question, mais en fait, les éleveurs qu'on a prélevés faisaient tous une préparation au vélage, donc ils intégraient une partie de la ration donnée aux vaches laitières pendant la période sèche et donc juste avant la transition. Et après, l'effet ferme est pris en compte dans l'analyse statistique. Donc, on a 25 fermes, elles ont forcément des pratiques différentes et ils avaient même des éléments, enfin des aliments différents. Et c'est pris en compte dans l'analyse statistique. Donc, ça, c'est source de variabilité, mais c'est pris en compte, donc corrigé. Ce sera pris en compte. Oui. Ouais. Est-ce que l'idée, c'est d'identifier derrière des façons, des préparations au vélage qui favorisent, enfin, qui limitent un petit peu enfin, c'est un peu ce que tu as dit dans la conclusion, hein, limiter l'apparition de maladies inflammatoires, mais est-ce que c'est d'identifier également des régimes particuliers qui pourraient être plutôt favorables? Ça serait intéressant, mais là, je pense que le problème, c'est que il y a le régime, mais aussi la façon de gérer les animaux hors l'alimentation. Et ça, on n'a pas du tout relevé d'informations. Et c'est toutes des fermes, des élevages commerciaux. Donc, chaque éleveur a sa propre façon de faire. Je sais pas si j'ai Et globalement, les rations, elles sont quand même assez semblables. Même s'il y a des D'accord. variations, elles sont pour une part mineure dans la composition de la ration. On est globalement sur des rations de type maïs en silage et tourteau de soja pour D'accord. être un peu dans la caricature, mais qui parle à tout le monde. Puis les C'est des éleveurs sont Holstein. peut-être conseillés par la même coopérative. Donc, même s'il y a certains aliments qui peuvent changer, les recommandations sont les mêmes globalement. Ok. Alors, il y a un commentaire de Gisèle Lapointe, si vous voulez prendre la parole, peut-être. Le commentaire est par rapport aux familles qui sont dans le tableau, qui sont différenciées entre les groupes. Il semble avoir beaucoup de bactéries productrices de butyrate qui sont différenciées, comme les lacnospiraceae, les clostridia et autres, le ruminococcus peut-être aussi, mais le butyrate peut aussi avoir des effets sur la production de cytokines. Oui, ça fait partie. En fait, c'est le volet complémentaire sur lequel Lisa va travailler maintenant. Essayer de lier les fonctions bactériennes aux effets biologiques favorables ou défavorables. Et finalement, identifier un profil plutôt bénéfique ou pas. Ouais, c'est très intéressant. Merci pour votre présentation. Merci. Donc, on va s'arrêter là. Je remercie les intervenants aujourd'hui, donc Arfan, Zin, Gilles et Lisa. Donc, merci à tous. Thank you, Zin, thank you, Arfan. Et bonne fin de journée à tous. Au revoir.